Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear and near students, I hope that you will be in the best position of your health and you will be enjoying your studies too. Dear students, today I have a new topic, and that is from water pollution from environmental chemistry. The name of the topic is thermal water pollution. Dear students, it is an easy, conceptual and important topic. Basically, thermal water pollution has adverse effects on the biota. Biota means ecology. Ecology means plants and animals in the given specific region. Dear students, as we know that heavy machinery and power plants gets heated when continuously used for the production of synthetic products like paper, like detergents, medicine, plastic, cosmetics, etc., cement, and various metallurgical processing. The parts of machines are heated due to friction, rugged, when they come in contact with each others. Dear students, in order to enhance, in order to increase, in order to prolong the life and efficiency, I mean that for high efficiency and to elongate the life of the various parts of machine, these parts must be cooled down. This is done, this cooling is done, with cold water which rise the temperature of cold water, called thermal pollution. Hot water is discharged when this water gets heated. This hot water is discharged to nearby rivers, lakes, ponds, and when mixed with cold water of these water bodies, increases the solubility of various organic, inorganic material just like salts, ions, and thus affecting the water quality, color, taste, and make it unfit for drinking purposes. So students, now we are going to explain this sketch. Dear students, the topic of discussion is thermal water pollution. No خبر منگا اکڑا آگے discuss کو زیادہ heavy machinery and power plants دا power generation دا پر use کی گی دا گی sketch زان سر یاد ساتھی بیا پر screen shot ہم والی سمرا چے heavy machinery دا no heavy machinery gets heated due to friction. The friction matlab de rugged, the parts of machine chikala movement kai no takravi. Dagi da wajina da heat up shi, garam shi, no di karkardagi chi di no aga kami gi slow down ki to enhance the efficiency and lifetime. Ka farz kamam ugaru chi da dagi parts of machine efficiency کارکردگی او داغه لایف چې ډېر ټیم پورې کار وکړي دا موږ سیوا کو پکار ده چې دا موږ کول ډاون کو نو these parts must be cooled down by circulation of cold water. پکار ده چې موږ cold water introduce کو د دغه ماشین کمپورټ شي دغه تیر چاپیره دا سرکولیټ شي نو څه به وشي دغه cold water به د دې heated parts نه hot pots na the heat absorb ki. Now these cold water absorb heat and the cold water ba heat absorb ki pa khapala ba da ba garmi shi ho pots of machine ba cool down pati shi. Clear da? Pots of machine cool down sho, efficiency seva sho, karkardagi seva sho, lifetime life prolong sho, mazid kar shuru sho, ho ba garmi shi. Ni bia da ubura para zan le yo pipe lage dele او دغه میان من سکو ډسپوز کو ډسچارج کوي
نو اکثر دغه نیر بای فیلډز ته ځي یا یو ډنډې د اوبو هغې ته ځي یا یو ریور ته ځي یا یو لیک ته ځي یا نور واټر باډیز ته انټروډیوس کیږي نو دغه ګرمې اوبه کوم چې د مشینز نه یا د پاور پلانټس نه آوټ شي دیز هاټ واټر از انټروډیوسډ انټو واټر باډیز او هغه واټر باډیز یا زموږ سره لیکس دي یا پونډز دي یا ریورز دي یا اوشنز دي خو د واټر باډیز حصه جوړه شوه اوس چونکې موږ ته پته ده چې زیاتره solubility خبره کوو solubility of most of the substances increases with increase in temperature دغه واټر باډي ټمپریچر ډیو ټو انټروډکشن اف هاټ واټر سیوا شو نو په دغه کې چې کوم نیوټرینټس دي آلریډي کوم ارګینیک میټیریل دی ډیزالوډ دي ان ارګینیک دي سب کې ان ډیزالوډ هم شته سالټس دي آینز دي نو انکریزز دیز ان ډیو دس هاټ واټر increases the solubility of organic, inorganic, salts, ions, etc. in water and pollute water. دغه nutrients solubility the rise in temperature د وجې نه په دغه already چې water bodies کې موجود نو هغه سیوا شي چې سیوا شي نو په اوبو کې ګن سیوا شو چې سیوا شو نو دغه اوبه څه شي these water become unfit for drinking purposes and if used او که دا اوبه اوس موږ استعمالو causes various diseases دا بس کوي مختلف diseases با cause کوي due to the soluble organic inorganic materials already dissolve هلګو سپکه insoluble خو چې ګرمي وبو ته introduce شي نو solubility سیوا کړه اوس بس کیږي اوس به د هغې سره د solubility سیوا شو نو unfit شي د هغې standard quality خراب شوه نو د ترم د وجې نه د هیټ د وجې نه واټر پولوشن کاز شو او بل دا خبر هم ده چې some fish can't survive about 30 degree C نو سب فش داسې دي چې هغه په هاټ واټر کې سروایول نشي کولی چې ټمپریچر 30 نه باو شي نو هغه مري د هغې ډیت اگر کېږي نو چې د هغې ډیت اگر شو نو بیا هم دا اوبه د هغې ډیت د وجې نه هم ګنده شوي سو students these were all about the thermal water pollution due to heavy machinery use and due to power plants او کم چې زموږ منیجمنٹ پوري چې د هغې هغه هاټ واټر ډسپوزل یا د هغې ټریټمنټ په صحیح طریقه نشو کولی Thanks a lot for watching the video. Take a screenshot of it. I am getting aside.